Good morning, children. Good morning, everyone. Good morning, children. Good morning, everyone. So, fourth class children, everyone are listening well, and you all, we need that you are understanding the lessons. So, whatever in the previous classes we have told, you understood it, and you are following the textbooks also, and you are revising the textbooks. If you are not having, I told to buy for you also. So here, children, you are completing the nearby lessons. So here, I will also teach from first to question answers also. I will explain you in the classes, and I will write one or two to whatever it may be. The question answers I will explain you, as well as I will write on the blackboard. So here, fourth class children, you concentrate on grammar. Once you open the grammar, so here in the grammar part also it will be known by the phones. So now the teachers are not available here, not in the face to face, we are not available. So you are inconvenient to read, and how to understand, you are not unable to understand. So if you are not understand, so many children are going to tuition, as well as parents are helping them. So now if any grammar problem or anything is there, so you go through don't play with the phones. So first, main important, you all are playing with the phones. Don't play, just to concentrate 1 or 2 hours in the study. So you will be a very success. So when you are not, it is when you are taking easy that one. So it is easy only for your life also. So how your parents are encouraging to you, you must also give some ఏమంటారు ఫలితానం ఇవ్వాలి. You must give some, okay, to respect or whatever it may be, you should give for them. So here we have completed 18 lessons here. So how many lessons means 18 lessons we have been completed. So here more only 4 lessons or 5 lessons are there in our English class 4. So here we are telling in the online classes, so some are understanding. So wherever we go, if we keep concentration, మన యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది దానిపైన పెడితేనే ఏదైనా అర్థమవుతుంది. సో ఆల్ ఆర్ టెల్లింగ్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్, దిస్ ఈజ్ యూ టేకెన్ దట్ ఈజ్ ఈజీ, అంటే మీకు అది ఊతపదం అయిపోయింది. ఏమైంది, అర్థమవుతలేదు మమ్మీ, అర్థమవుతలేదు. సో యు ఆర్ నెగ్లెక్టింగ్, అంటే మీకు ఏంటంటే ఆ యొక్క అక్కడ నుంచి పారిపోవాలి. ఈ అబ్బాయి ఆట ఆట ఆట, యు ఆర్ ప్లేయింగ్ ఫ్రమ్ దీస్ మెనీ months. So that one only you are habituated, మీకు అదే అలవాటు అయిపోయింది. సో లైక్ దట్ ఓన్లీ యు ఆర్ సేయింగ్ టు యువర్ పేరెంట్స్, మమ్మీ నాకు అర్థమవుతలే. సో దట్ ఈస్ నాట్ రాంగ్, యు ఆర్ టెల్లింగ్. So when you keep concentration, whatever it may be, so not only in our school, in every school they are telling online classes, the children are telling understood, but you are telling not understand, means you are fooling your parents. So don't do that like. So whatever we are telling, so that it is in English only, not in another languages. So in middle also we are using Telugu. So in the class, yes, I obey, నేను ఒప్పుకుంటాను. ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి when we have front of us, that is very different. But if you keep some concentration, you will be success in every subject. So my opinion is to be what? To be success every children in every class. Okay, so here please concentrate on any whatever subjects we are telling. So how we are in the classes also we struggle for you, మీకోసం చాలా కష్టపడేవాళ్ళం. సో ఇప్పుడు కూడా for you only, the management sir, whatever principal sir is there, Narendra sir, they all are struggling. అంటే మీరు కొంచెం అన్నా నెగ్లెక్ట్ అవ్వకుండా, నథింగ్ we are మీతో ఏం ఆశించట్లేదు, నాట్ ఏం ఆశించట్లేదు మీతో, పేరెంట్స్తో అయినా మీతో, జస్ట్ ఫర్ యువర్ నాలెడ్జ్. సో మీరు ఇంతవరకు డిలే చేశారు. సో ఐ నో ఆల్ పేరెంట్స్ ఆర్ నాట్ అంటే అందరికీ స్మార్ట్ ఫోన్స్ లేవు, బట్ లిటిల్ బిట్ ఇఫ్ యూ కీప్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫర్ యూ ఆర్, if you know your friends, you can tell some books, buying the books. So with the buying books we will not take a buildings and kattamu. So with the help of buying books, if you read, so little bit also you will not jump from that. అంటే మీ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది స్టడీస్ పైనే ఉంటుంది, ఎక్కువ జంప్ అవ్వదు పక్కకి. సో మళ్ళీ మీరు నర్సరీ నుంచి మీకు మేము చెప్పాలంటే మాకు ఇబ్బంది, మీ పేరెంట్స్కి కూడా చాలా ఇబ్బంది. కాబట్టి సో లిటిల్ బిట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ బిట్వీన్ అస్. సో టేక్ ద బుక్స్, సో హెల్ప్ ఆఫ్ ఎల్డర్స్, పేరెంట్స్, ట్యూషన్, వాట్ ఎవర్ ఈస్ దేర్. No number of parents are, they will see
the children must be only good, not dull. ఏమైనా పేరెంట్స్ ఏం కోరుకుంటారు, వాళ్ళు మంచిగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. సో ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ లెక్చర్ ఫర్ యూ, జస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో ఆల్ ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ ఫర్ యూ, అంటే అందరూ బాధపడుతున్నారు పిల్లలు స్టడీస్ ఏమవుతాయో అని. సో కొంతమంది పేరెంట్స్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్, అంటే వాళ్ళకి చదువు రాదు, వాళ్ళు చాలా బాధపడుతున్నారు. కానీ మీ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్, మీ యొక్క దృష్టి ధ్యానం అనేది కొంచెం చదువు పైన పెట్టి నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా చదివితే యూ విల్ బీ ద బెస్ట్. సో ఐ విల్ స్టాప్ మై లెక్చరర్. యూ విల్ థింక్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ సో బిగ్ లెక్చరర్. సో నౌ ఐ విల్ స్టార్ట్ ద లెసన్. సో 16 lessons we have completed, children. How many lessons we have completed? 16 lessons. So today in the English, that is class 4, we will start lesson number 17. So whatever we say, children, మేమేం చెప్పినా మీ మంచి కోసమే చెప్తాందో, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ మనీ. సో యువర్ ఫ్యూచర్, మీ యొక్క ఫ్యూచర్. సో మై పేరెంట్స్ ఆర్ స్ట్రగుల్ ఫర్ మీ. సో ఇన్ అవర్, మా యొక్క టైంలో వెన్ వి స్టడీడ్, దెర్ ఈజ్ నో దిస్ మచ్ ఆఫ్ ఇంతగానం ఇంత అనేది ఇక్కడ ప్రిఫర్ చేయలేదు. జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు గో స్టడీ, కమ్ టు హోమ్, అగైన్ వీ హ్యావ్ టు గో టు ట్యూషన్స్. నవ్ ఏ డేస్ పేరెంట్స్, so 2 times they used to keep food, no snacks, nothing. So now I saw the parents in here, so they are giving ప్రతి ఒక్కటి, దే ఆర్ ప్రిఫరింగ్, మీకు ప్రతి ఒక్కటి పెడుతున్నారు. సో యూ హ్యావ్ టు ఒబే దట్ వాట్ ఎవర్ ద పేరెంట్స్ సే. సో గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్ చిల్డ్రన్స్. సో ఐ విల్ స్టార్ట్ నౌ లెసన్ నెంబర్ 17, ద మంత్స్. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై మంత్స్? సో వాట్ ఎవర్ నౌ రన్నింగ్. సో మంత్స్ అంటే ఏంటివి మీకు అందరికీ తెలుసు. జనవరి, వాట్ టెల్ ద మంత్స్ నేమ్స్. యూకేజీ చిల్డ్రన్స్ ఆల్సో దే విల్ టెల్ మంత్స్ నేమ్స్. So weekly names. So here months, January, February, March, April, these are the months. So the months, he is giving a small poem here. Months anedi ela untai, how it comes, how it goes, seasons. So how he is given a small poem in this. So I will first show you the picture. Here a man is wearing sweater. Here a man is in the wet. Here sunflowers are dancing. Okay, they are dancing. Fruits, umbrella. This is a cloudy, it is a singing, a bird here sitting and singing. So this is the pictures I have shown you. So now I will start my poem. January cold, desolate. January cold, desolate. February all dripping wet. January cold, desolate. February all dipping wet. So how is January? It is a desolate, it is a pleasant. అంటే ఎలా ఉంటుంది? ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఎందుకు? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ కోల్డ్. ఫిబ్రవరి ఆల్సో డిప్పింగ్ వెట్. వెట్ అంటే అందరికీ తెలుసు. సో ఇయర్ వెరీ ప్లీజెంట్, అంటే చాలా ప్రశాంతమైన, ఎందుకంటే ఇట్ విల్ బి సో కూల్, ఎంత చల్లగా ఉంటుంది. యూనో ఫ్రమ్ ద when it will start, so it start from November to January, సంక్రాంతి అంటారు, till సంక్రాంతి. ఫిబ్రవరి ఇట్ విల్ బి గోయింగ్ ఆన్, చలిగానే ఉంటుంది. ఓకే, ఏ ఫిబ్రవరి ఈజ్ డిప్పింగ్ వెట్, ఇట్ ఈస్ డ్రిప్పింగ్ వెట్. మార్చ్ విన్స్ ranges, here is telling March wind, it's starting ranges. April changes, so when March comes, the wind ante entidi, you know, wind is a moving air, is known as wind, so it will be ranges, it starts its ranges. April changes, so everyone know we will get summer in the April, so we will get summer holidays from the April. They will the end of the month we will stop our school next April. May, June, May, April, May, June, so May we will get all the summer. Next we will start again from the June exam, so we will start the schools. So here is telling March wind ranges, April changes. Birds sing in a tune, birds they will sing in a tune. How they sing? Birds ela paarte cuckoo cuckoo antayi kada, the koila, whatever it may be, pichkalu pitch, they will be creeping. So here what he is telling, the birds will sing and in the tune ante ragam. Tune ante endi, పాట పాడే వాళ్ళని ఏమంటారు? ట్యూన్. ఇన్ ద ట్యూన్ దే విల్ సింగ్, రాగం. పాటలు పాడే వాళ్ళకి దే విల్ బి ఏ రాగం. సో హియర్ బర్డ్స్ సింగ్ ఇన్ అ tune. The flowers of May, so how the flowers will be on May. And sunny June, here again they start a sunny June. So here brings longest days, so ikkada June nunchi it is a long day, night it is a, he is telling longer day. Okay, in scorched July, here he was scorched very in the
July. The storm cloudy fly. So here in the June, July means the cloudy. So varshal pade time adi. So he is telling what? The storm cloudy. It is a too stormy ante mottam it will be close. The mabbuli he will tell no sky ni mottam mabbulto it will be storm. Fly. Lighting throne. Here lighting throne. August bears crown. So here August came again it bears crown. September fruit. So here he is telling here beans crowns. Crowns everyone know. Oh, yeah. Makkajonnal corn. So here September fruits. So fruits will in the September. In rub October. In the rub October. It is a rub October. Earth must disturb her. So here earth must disturb her. Here he is telling to be earth disturb her. Start falls and it shoots. It is the stars has been falls and ever shoots. In October. In November. In the it is in November. And night is long. So here in the July, what is telling July? Here it is a begins. June lo longest day untante it is a very long day. Ikkada malli night is long in November. So now we are the night is very long in November. June lo nemo day ne peddaga untundi. November lo anta night ekkuva untundanta. And cold is strong. So nowadays you are seeing it is so much of cold. November, December, January, February lo challaga untundi. So it is a winter season. Okay. In bleak December. So and cold is strong. It is a bleak in December. So here he is telling about months how they are. Okay. Mani oka months January, February, March, April, May, June, July, August, whatever it may be starts. So here January. So from the 3 months, 4 months it will be winter season, rainy season, summer season. You know season. So the tree belongs to this poem has been told. ఒకసారి చల్లగా ఉంటుంది, ఎలా ఉంటుంది, కొన్ని రోజులు పెద్దగా ఉంటాయి, కొన్ని మార్నింగ్ కొద్దిగా పెద్దగా ఉంటాయి, కొన్ని నైట్ డేస్ it will be very long. So here the poem he is telling about this one only. So months he is telling how they are. So season how they belongs. ఎలా ఉంటాయి, ఎలా పొడవుగా ఉంటాయి, ఏం అవుతుంది ఆ యొక్క సీజన్లో. About this poem he has been told children for us. So here once again I will repeat the poem for you. January cold, desolate. So January cold, desolate. February all dripping wet. March wind ranges. April changes. Birds sing in tune to flowers of May. And sunny June brings longest day. In scorched July the storm clouds fly. Lighting throne August bear crown. September fruits. In October earth must disturb her. Start fall and shoot. In November and night is long and cold is strong. In bleak December. So this is the poem children. A small homework for you. So please do it children. Okay. So you draw these pictures whatever. If not you take the color xerox and write the poem. Okay. So don't neglect. Okay. Page number 81. So draw or take a xerox whatever it may be. So write in your book poem. With the help of this poem you write down. Children do this homework. Ee poem rayandi. So take color xerox whatever if you know how to draw. So draw this picture side. Here how it the same as it is you have to keep in same as it is మీ యొక్క బుక్ లో దింపండి ఎలా ఉందో. Keep lesson 17 the months write down. So now I will move to the summative and formative assessment for you. So here name the months. Here he given the months. Name the months. Night is long and the trees bears fruits and the star falls, cold is strong. So now we will write here so first one is bit number
1. First one is December. The second one is September. So here he mentioned A, B. September. The C one is November, January, April. It is April and June. So once I will tell for you answers. Night is long, December. So nights are long in December. So here trees bear fruits are in September. Stars falls in November. So cold is strong. Here very strong is January. Yes. Birds sing in April. Longest day in June. So these are the names of the months. So write down in your textbook, children. This is the bit number 1. So we are moving to the bit number 2. Write 2 more rhyming words for the long day, tune, fly. So here is telling A, B, C, D. Long day, tune, fly. So he given, we have to write rhyming words for this. So first one is long, strong, wrong. So strong, O-N-G, O-N-G. So he is telling rhyming words must be pronunciation, long, strong, wrong. Day, clay, play. So here see. A-Y, A-Y, A-Y. So here tune, June, noon. June, noon. So here N-E, here O-N is came. So here fly, fly, fly. So fly, fly, fly each other. So here changing rhyming words we have to write. So here as usual same. Long, strong, wrong. Day, clay, play, tune, June, noon, fly, fly, slide, fly. So these are the rhyming words he given here, children. So one more third bit he given. So what it is? Which do you think are 2 best months of year according to the poem? Why? So bit number 3 also I will write for you. So I given for you homework now. So this one I will write down in the blackboard only. So here. According to the poem, August and September is the 2 months. So here, according to the poem, we have to write. Okay. So here, bit number 3, I mentioned here. So answer I am writing here. According to the poem, August and September are the 2. These 2 are best months he is telling. Okay, according to the poem he is telling. So because why he is telling? During these months, the grains, you know what I mean by grains? Yes, are ready for harvesting and trees bears the fruits. So here harvesting of the grains and fruits, and we will get the fruits. So here that's why August and September he given the best on this poem. So write down in your notebook. So now I will move to the bit number 4. So write down this one, children. So now I will move to the bit number 4. So these are the match the following he given. So just once I will write here, I will repeat you and write the only options. January, March, June, August, September. It is a column 1, 2, 3, 4, 5. Column 1 lo January, March, June,
ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ ఉంది. నెక్స్ట్ కాలం బి ఉంది. ABCDE, sunny, beers, crown, cold, fruits, windy. So here the January, so here 1, 2, 3 is there. So 1, 2, 3, 4, 5. You given 5. So first one is C. It is a cold. January lo challaga untundi. C. Next March. He given E. It is windy. Next June. It is sunny. A. Next it is a fourth one, August. B. Crown, beers, crown. Next it is a D. September we will get fruits. So here C, E, A, B, D are the answers of the math, the following children. So here we have been completed the lesson. So children, it is a little bit poem, and in this I given for you a small message, that is don't you think, okay, మీరు పెద్దగా ఆలోచించొద్దు, just I given for you a small message to you to read. So give your parents best. So that is not lecturer or that is not any class. So always whatever I have been did for my parents, what they did for me, so then my parents, your parents are doing very best to you. So I have seen in my experience, నేను ఒక ఈ స్కూల్స్లో చేసి ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిందంటే, దెన్ అవర్ పేరెంట్స్, యువర్ పేరెంట్స్ ఆర్ వెరీ బెస్ట్. సో అవర్ పేరెంట్స్ ఆల్సో బెస్ట్, బికాస్ నౌ ఐ am in this position with the help of them only. సో మీకు ఇంకా బెస్ట్ చేస్తున్నారు. సో యూ షుడ్ బీ ఇన్ ద అనదర్ పొజిషన్, ఇంకా బెస్ట్ పొజిషన్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఫర్ దెమ్. ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ యువర్ స్టడీస్, ప్లీజ్ చిల్డ్రన్స్. And one more request, buy the books children. Why? Because with the help of books only we can study. So I am telling, just you are listening, that is not a మ్యాచింగ్ టు అస్ బోత్. మన ఇద్దరికి మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. నేను చెప్పడం వినడం ఏమర్థమవుతుంది, అర్థంగా బుక్స్ ఉంటే ఎదురుగా చూసి ఆ టీచర్ చెప్తుంది, 17th లెసన్ 4th క్లాస్ చెప్పింది. సో పేజ్ నెంబర్ 81. సో నేను అక్కడ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ ద లెసన్ నెంబర్. సో ఇట్ ఈస్ నో నీడ్, క్లాస్ ఆల్సో ఐఎమ్ మెన్షనింగ్, దెర్ ఈస్ నో నీడ్ to confuse. Just you have to take, while I am reading, while I am telling, just you have to see the book and you keep your phone. Then you will be the best, okay? So now I will leave my class children. So whatever I am telling, don't think bad. So just for your future I am telling. So now I will leave the class children. Thank you very much.